Ti metto anche questo, anche così, poi dopo me lo traduco. Se mi qualche parola mi scappa. Ok. Quando volete. Le domande te le possiamo fare in italiano e tu rispondi in inglese? Facciamo metà e metà. Better for me English. Metà e metà. Semplice, Sì. Allora adesso Sì. first match in the Serie A, prima partita. What do you think Brescia? What do you think Joronen? Di te. About the first matches. The first six matches. First 6 matches. Obviously, we want to do better. Our goal is to stay in the Serie A. We need to get more points. Obviously, that's why I'm focused on. I'm not too keen on evaluating at this early stage of the season. But obviously, after every single match, we look what we can do better. No matter the result, we are always working hard to be the best prepared for the next match every single time. That's me personally, and that's us as a team. So everything is based on hard work, basically. Marco, fai una traduzione veloce così la teniamo nel registrato. Sì, dice che fino adesso le prime partite sono andate bene e si sta concentrando anche sulle successive e poi di conseguenza è stato un campionato che inizialmente un po' duro per iniziare. Si può fare meglio, poi quando ha parlato di se stesso personalmente ha detto... Can you repeat, please? No, che io personally? Personally, I want to do better. I want to do, obviously that's the way I'm built as a person. I'm not too focused on what anyone else says and stuff like that. Even if it's good or if it's bad, I want to, just focus on my work hard or at every time, and just trying to get better and better all the time. That's the way I approach football, and that's the way I approach life as well. Just velocemente dice che sta costruendo sempre di più, si sta costruendo sempre di più fino a una crescita. Un pochino la porta. Tu adesso la vuoi fare? Se posso, volentieri. Ok, aspetta tanto. Ok, per fare la domanda tua, La traduci tu? Una cosa velocissima sui nazionali, si parla tanto di Tonali, Balotelli, Chance lo stesso, così, però c'è anche lui che sta portando la Finlandia verso una storica qualificazione all'Europeo mai successo. In Brescia there is Tonali, the Thailand is an only point for the qualification, historic qualification. Yes. But there is still the 1 point. So you don't want to focus on something that has not happened. We are very close, yes, and it's when it happens, it's going to be a historical result for Finland to get into the Euros. But we are still una punta away from getting to the Euros, so it's nothing to get too excited about. Like after you ask me when we have got the 1 point, then I will be very, very happy. Perché tu dici che manca ancora un punto, ne parleremo quando quel punto l'avranno fatto, però è una qualificazione storica importante, sono soltanto a un passo, one step. Sì. La Serie A è come is like you think before to come in Brescia. Is Serie A like I thought it was going to be? Serie A is top 4 league in the world, and every player that plays in Serie A is fast, strong, intelligent, skillful, and everything happens in a very quick manner. And I knew that from before, that I need to Too much tactic. No, not at all. I think it's just the right amount. It's okay, but it's a great league for us as a team, for me personally, to be involved in, because it forces me to develop, to be better, to develop my game, because I have to respond to players that are better. So that's it. Vedo giusto, è uno dei campionati più uno dei importanti. quattro più importanti. Lui è sempre in crescita perché sta crescendo
E personalmente È un campionato veloce, tattico, sì, ci vuole intelligenza, duro, tattica, strong, duro, molto duro. Ok, perfetto. C'è qualcosa? The supporter of Brescia loves you because for the match with Atalanta Copenhagen, the penalty. What do you think about? No, The next month. oh, but before the derby, the big derby, before that, we have still many games before that. So I'm not thinking about the derby yet, but I understand that it's very important for the fans. It's very important for the players. It's very important for me as well because it's important to the fans. So it's a thing that will come when the time is, and at the moment we are focusing on Fiorentina, so there's nothing too much about Ci that. sono tante partite ancora prima di farci giocare con il derby, prima dobbiamo pensare a tutte le altre partite. in primis con la Fiorentina. In primis con la Fiorentina, poi quando arriverà il derby, che è una partita che sappiamo che è molto importante per la squadra, per me e anche per i tifosi, daremo il massimo perché sappiamo che è una partita molto importante e molto sentita. Giusto? Vuoi fare qualche domanda? Se posso, Vai. posso fare in inglese? Yes. Hi Jesse. Hi. You're going to face on Monday Fiorentina, which has two great strikers like Chiesa and Frank Ribéry. What do you think of them? What do you think it's their strongest technical characteristic? And what does it mean to you to face them? Do they need a special attention or the approach doesn't change? No, I think everyone knows them as players. Everyone is familiar with them. Their technical attributes. They are world-class players, both of them, international players as well before. So I think everyone knows that they are very, very qualified to play at this level, and they are very able to create problems for opposition teams, and we treat it with respect. But our preparation doesn't change. We focus on the things that we want to focus on in the training field, what Mr. Corini wants to focus on, and me personally, I always do scouting on video and stuff like that. That's not any big secret. So I'll get familiar with their characteristics, and that's it. The method doesn't change. It's just working hard, working focused, working with intensity, and then going to the game prepared well, and trying to get the best result. Se ho capito, qualcosa mi è sfuggito, ma se ho capito giusto, la squadra forte che ha dei giocatori con delle caratteristiche importanti, invece però non cambierà il suo modo di affrontarla. Corini sicuramente saprà prepararla al meglio e cercheremo sempre di giocare come sappiamo giocare, anche se c'è un avversario con certe caratteristiche, noi abbiamo le nostre, quindi cercheremo di fare sempre il nostro tipo di gioco. Do you like Brescia now that you know the city better? Yeah, absolutely. I think it's a fantastic place to live. Everything is for me personally. I'm quite a easygoing person. So I'm training most of the time, getting a dinner, cooking at home, stuff like that. So it's a very nice place for me to be. People are very nice. People have been extremely helpful to me. So I've enjoyed my time here, and obviously I want to repay that with playing well and doing my job well. So it's a great place for me to be at the moment. I really enjoy being in Brescia. Vai tu? Che gli piace proprio Brescia, è molto intima, gli piace come città, si sta ambientando. Piacciono le persone, ha capito? Le persone Sì, sono molto semplici, trasparenti, come dicevamo nell'ultima parte che non ho capito. Beh, sì, no, va bene. Cioè si è ambientato prevalentemente nella città. Sì, che siete le persone. Non mi Sì. tanto. Ecco, esatto, quello che È stato molto aiutato le dalle persone persone. l'hanno aiutato molto, quindi è molto contento di questo. C'è qualcos'altro? The next match is Fiorentina, and are 23 days that Brescia is a stop for the sosta of come si chiama? Come si dice? Sosta nazionale?
For the match with Sassuolo, sì, sì. not play in the sosta nazionale. Black. 23 days. Mhm. Is it difficult tornare a giocare? Come back. Can to play Can you again? play? No, we are professional, and you know, when you are professional, you need to have a strong mentality. You need to have a strong mentality, and you need to be able to, even if you haven't played in 2 or 3 weeks, you still need to be able to, produce. And obviously, during this time, it can be seen as, depends what way you look at it. Like some people will say, oh, they haven't played in a little while, and some people will say, well, that's quite a good thing, because then you can, for those 2 or 3 weeks, you can work a little bit harder, physical, and then you will be stronger when you go to the game against Fiorentina. Obviously, we are trying to do everything we can to be as strong as possible, but it will come down to, in my opinion, it will come down to having a strong mentality going towards the match. So are you ready? Sì. L'ultima. The last question. No, volevo chiedere l'ultima, aspetta, se me la chiedo l'ultima, dimentica la domanda, aspetta che gliela chiedo, se mi viene in mente. Brescia at home to lose, and now all attend the victory. 3 points, very important for the team. Of course, but 3 points is important for every match. That's what keeps us in the league. So it doesn't change. We play in a league where we need to get 3 points quite often to stay in the league, and that doesn't change. So, but yeah, absolutely, getting 3 points at home is vital, and we are trying to do that. 3 punti sono sempre importanti in qualsiasi partita, Sì, sia sì, in casa partita, che sì. fuori. Cercheremo sicuramente di farli, perché comunque non abbiamo ancora vinto in casa, come facciamo sempre quando entriamo in campo. Thank you. Hey, thank you guys. Fantastic. Kiitos. Sì, sì, sì. Grazie, ciao, grazie. Absolutely.